कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपाद परमहंस प्रवचकाचार्य स्तोत्र शत श्री श्रीमते श्री भक्तिदान स्वामी श्री प्रभुपाद की जाय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जाय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जाय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन धाम की जाय। वृंदावन धाम की जाय। नवदीप मायापुर धाम की जाय। गंगा माई यमुना माई की जाय। समवेत भक्त वृंद की जाय। निताय गौर प्रेमानंदे।
All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada ki jai. Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nama Om Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we are all very fortunate to hear from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 6, Text 35. Yamādibhir yoga-pathaiḥ kāma-lobha-hato muhuḥ mukunda-sevayā yadvat tathātmāddhā na śāmyati yamādibhir yoga-pathaiḥ kāma-lobha-hato muhuḥ mukunda-sevayā yadvat tathātmāddhā na śāmyati yamādibhir yoga-pathaiḥ kāma-lobha-hato muhuḥ mukunda-sevayā yadvat tathātmāddhā na śāmyati. Devotees, word by word translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Yama-ādibhiḥ, by the process of practicing self-restraint. Yoga-pathaiḥ,
by the system of yoga, mystic bodily power to attain the godly stage. Kāma, desires for sense gratification. Lust, lobha, lust for satisfaction of the senses. Hataḥ, curbed. Muhuḥ, always. Mukunda, the personality of Godhead. Sevayā, by the service of. Yadvat, as it is. Tathā, like that. ātmā, the soul. Addhā, for all practical purposes. Na, does not. śāmyati, be satisfied. Translation: it is true that by practicing restraint of the senses by the yoga system, one can get relief from the disturbance of desire and lust. But this is not sufficient to give satisfaction to the soul. For this satisfaction is derived from devotional service to the personality of Godhead. Purport: yoga aims at controlling the senses. By practice of the mystic process of bodily exercise in sitting, thinking, feeling, willing, concentrating, meditating, and at last being merged into transcendence, one can control the senses. The senses are considered like venomous serpents, and the yoga system is just to control them. On the other hand, Narad Muni recommends another method for controlling the senses in the transcendental loving service of Mukunda, the personality of Godhead. By his experience, he says that devotional service to the Lord is more effective and practical than the system of artificially controlling the senses. In the service of Lord Mukunda, the senses are transcendently engaged. Thus, there is no chance of their being engaged in sense gratification, sense satisfaction. The senses want some engagement. To check them artificially is no check at all, because as soon as there is some opportunity for enjoyment, the serpent-like senses will certainly take advantage of it. There are many such instances in history, just like Vishwamitra Muni's falling a victim to the beauty of Menaka. But Thakur Haridas was allured at midnight by the well-dressed Maya, and still she could not induce that great devotee into her trap. The whole idea is that without devotional service of the Lord, neither the yoga system nor dry philosophical speculation can ever become successful. Pure devotional service of the Lord without being tinged with fruitive work, mystic yoga, or speculative philosophy is the foremost procedure to attain self-realization. Such pure devotional service is transcendental in nature, and the system of yoga and jnana are subordinate to such a process. When the transcendental devotional service is mixed with a subordinate process, it is no longer transcendental but is called mixed devotional service. Srila Vyasadeva, the author of Srimad Bhagavatam, will gradually develop all these different systems of transcendental realization in the text. Om Ajnanatimmirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Mukam karoti vachalam pangum langayate girim yat kripatam aham vande Shri Gurun Dinataranam.
परमानंदमाधवं श्री चैतन्य ईश्वरम। So we see in the previous verses, Narad Muni was glorifying devotional service. முந்தைய பதங்களில் நாரத முனிவர் பக்தி சேவையை புகழ்ந்தார். But if somebody's mind and intelligence is inclined towards yoga, so then Narad Muni speaks this particular verse. ஆனால் ஒருவரின் மனது யோக வழிமுறை மேல் நாட்டம் கொண்டிருக்கிறது என்றால் அது போன்ற நபருக்காக இந்த குறிப்பிட்ட பதத்தை நாரத முனிவர் பேசுகிறார். So what does Narad Muni says? That Ashtanga yoga is insufficient. நாரத முனிவர் என்ன கூறுகிறார்? அஷ்டாங்க யோகம் அவ்வளவு பத்தாது, அது செய்தால் முழுமையடைய மாட்டோம் என்று. He agrees that by its practice one can control the senses and one can be relieved from the pulling of the desire and pulling of the lust, but it cannot satisfy the soul. பயிற்சி மூலமாக ஒருவர் புலன்களை கட்டுப்படுத்தலாம். காம இச்சைகள் தன்னுடைய புலன்களை இழுக்கும் பொழுது அவர் மனதை கட்டுப்படுத்தலாம். ஆனால் இந்த முயற்சியில் அவருடைய ஆத்மா எந்தவித திருப்தியும் அடையாது. So if you read the purport, what is the opening line? Prabhupada says that yoga aims at controlling the senses. இந்த பொருளுரையின் முதல் வரியில் பிரபுபாதர் குறிப்பிடுகிறார், யோகம் என்பது புலன்களை கட்டுப்படுத்துவதை நோக்கமாக கொண்டுள்ளது. Actually it is a very very tough system. If you look at the process of Ashtanga, it is very very tough, very difficult. உண்மையில் அஷ்டாங்க யோக வழிமுறையை கடைபிடிப்பது மிக மிக கடினம். Just for that we should not consider it. அதற்காகவே அந்த வழிமுறையை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள கூடாது. So if you look at the 6th chapter of Bhagavad Gita, Krishna will very carefully explain. He said there should be, one should give up the desire for sense gratification. பகவத்கீதை 6வது அத்தியாயத்தில் கிருஷ்ணர் தெளிவாக குறிப்பிடுகிறார், ஒருவர் புலனின்ப ஆசையை கைவிட வேண்டும். And to give up desire for sense gratification is not easy. So what one should start with is, one should start restricting the senses. புலனின்ப ஆசையை கைவிடுவது அவ்வளவு எளிதல்ல. எனவே ஒருவர் தன்னுடைய புலன்களை கட்டுப்படுத்துவதும் செயலிலிருந்து தொடங்க வேண்டும். So there are different levels, different processes by which one begins to practice control of these senses, yam, niyam, like that. பல வழிமுறைகளில் பல நிலைகளில் ஒருவர் புலன்களை கட்டுப்படுத்துவார். யம நியம போன்ற வழிமுறை மூலமாக கட்டுப்படுத்துவார். And then Lord explains that how the person advances. One is, the first level is that he is able to control his senses, he tries to control his mind and comes to a point that he is indifferent to happiness and distress, to his own self, honor and dishonor. He becomes indifferent to it. பல நிலைகளில் ஒருவர் தன்னுடைய மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்துவார். அந்த முன்னேற மகிழ்ச்சி, துக்கம், இன்பம், துன்பம் போன்று தனக்கு நேர்படும் எந்த விதமான உணர்ச்சிகளாலும் அவர் எந்தவித தொந்தரவும் அடைய மாட்டார். And then he becomes indifferent to objects in this material world, whether it is a stone, pebble or gold. He becomes indifferent to that. அதேபோல் பௌதிக உலக பொருட்களின் அடிப்படையில் அவர் எந்த வேறுபாடும் பார்க்க மாட்டார். கல், தங்கம், வைரம் அனைத்தையும் அவர் சமமாக பார்ப்பார். And what is the next level? Then one becomes indifferent to the relationships or the people that are there. There may be some well-wishers, people who are affectionate to him, some people who are neutral to him, whether you exist not exist, they are all neutral. Then there are some people who are inimical, who are envious. But this person advances to a stage when he sees all such people with the equal vision. அதற்கு அடுத்த நிலையில் அவர் அனைத்து நபர்களையும் சமநோக்கோடு பார்ப்பார். சில நபர்கள் அவருடைய நலன் விரும்பியாக இருக்கலாம், சில நபர்கள்
நலன் விரும்பியும் இல்லை, எதிரிகளும் இல்லை என்று நடுநிலை வகிக்கலாம். சில நபர்கள் இவர் அழிய வேண்டும் என்று எதிரி மனப்பான்மை வளர்த்திருக்கலாம். இந்த அனைவரையும் இந்த குறிப்பிட்ட நபரானவர் சமநிலையில் பார்ப்பார். And finally Lord makes the point that finally he should meditate on me. இறுதியாக அந்த நபர் பகவானின் மேல் தியானம் செய்ய வேண்டும் என்று பகவான் கூறுகிறார். So Krishna is glorifying yoga so much, and after hearing that, what is the reaction of Arjuna? கிருஷ்ணர் யோகத்தை வெகுவாக புகழ்கிறார். அதை கேட்ட பிறகு அர்ஜுனன் எப்படி உணர்ந்தார்? Na baba na. So it is not possible. He says என்னால் முடியாது என்று கூறினார். So he says that mind is so strong, it is obstinate, so many qualities of mind. Arjuna explains that it is not possible, it is not practical. The word used by Arjuna is that it is not practical. மனம் மிக சக்தி வாய்ந்தது, அது அவ்வளவு சீக்கிரத்தில் கட்டுப்படுத்த முடியாது, எனவே நடைமுறையில் இதை கடைபிடிப்பது சாத்தியமில்லை என்று அர்ஜுனர் கூறினார். So how does Lord respond to this realization of Arjuna? Arjuna has realized this. Oh, it's very difficult. What are you talking about? So how does Krishna respond to that? அர்ஜுனரின் இந்த உணர்தலுக்கு கிருஷ்ணர் எப்படி பதிலளித்தார்? உண்மையில் இந்த உணர்தலை பெறுவது கடினம். அர்ஜுனர் கிருஷ்ணர் பேசுவதை நிலையை அடைவது என்பது கடினம் என்பதை உணர்கிறார். இதற்கு கிருஷ்ணர் எப்படி பதிலளித்தார்? Krishna agrees. Yes, it is very difficult. ஆம், புலன்களை கட்டுப்படுத்துவது கடினம்தான் என்று கிருஷ்ணரும் ஒத்துக்கொள்கிறார். And Prabhupada is helping us. He gives the example. He is saying that there are many such instances in history, and he quotes a very famous personality, who has, see, imagine sometimes we set such an example, a wrong example which everybody quotes. So here Prabhupada is quoting the example of Vishwamitra Muni. வரலாற்றில் இதற்கு பல சான்றுகள் இருக்கிறது. பிரபுபாதர் இங்கே பிரபலமான ஒரு உதாரணத்தை எடுத்து காட்டுகிறார். விஸ்வாமித்திர முனிவரின் வாழ்க்கையின் உதாரணத்தை எடுத்து காட்டுகிறார். இந்த உதாரணத்தை பலரும் மேற்கோள் காட்டி இருப்பதை பார்க்க முடிகிறது. So we all know Menaka's and Vishwamitra's story, correct? We have heard, we have read in Prabhupada's books, and yet Prabhupada continues to quote it. மேனகை மற்றும் விஸ்வாமித்திரருக்கு இடையில் நடந்த நிகழ்வுகளை பற்றி நமக்கு தெரியும். பிரபுபாதர் புத்தகத்தில் நாம் படித்திருக்கிறோம். இங்கே பிரபுபாதர் அந்த நிகழ்வை மேற்கோள் காட்டுகிறார். Because we have not sufficiently realized the danger. So Prabhupada continues to quote it again and again, give his example. அந்த அபாயத்தை நாம் போதிய அளவு உணராத காரணத்தினால் மீண்டும் மீண்டும் பிரபுபாதர் இந்த உதாரணத்தை மேற்கோள் காட்டி நமக்கு வலியுறுத்துகிறார். So we all know that Vishwamitra Muni, what was his goal, aim in life? To become Brahma Rishi. So that was his goal. He wanted to become Brahma Rishi. And then he realized that he was trying to send, who was that person? Trishanku. In the self-same body to the heavenly planets. He was trying. In the process, he lost so much of his yogic power. விஸ்வாமித்திர முனிவர் பிரம்ம ரிஷியாக முயற்சித்துக் கொண்டிருந்தார். நமக்கு தெரியும், திரிசங்கு என்ற நபரை மேலுலகங்களுக்கு அனுப்ப தன்னுடைய யோக சக்தியின் மூலமாக விஸ்வாமித்திரர் முயற்சி செய்து கொண்டிருந்தார். அந்த முயற்சியில் அவர் தன்னுடைய யோக சக்திகளை தொடர்ந்து இழந்து கொண்டே வந்தார். Although Vishwamitra Muni is quoted here as a example of what should not be done or what are the perils of yoga system, but we can also learn great determination from Vishwamitra Muni. So Vishwamitra Muni, when he realized, he withdrew from everything and he began to perform great penance and follow this yoga system. So he was with half opened eyes, he was meditating. விஸ்வாமித்திர முனிவர் மேனகையின் காரணமாக வீழ்ச்சியடைந்ததை நாம் தவறான உதாரணமாக கருதினாலும், இங்கே நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டியது விஸ்வாமித்திர முனிவர் புரிந்த பெரும் தவமாகும். மிக குறைந்த காலத்தில் தன்னுடைய சக்திகள் அனைத்தையும் அவர் மீண்டும் பெறுவதற்கு கடும் தவம் புரிந்தார். இதன் காரணமாக திரிசங்குவை அவரால் திரிசங்கு சொர்க்கத்திற்கு அனுப்ப முடிந்தது. So although devatas are very exalted personalities, they're not ordinary people, and they have great realization, but sometimes they are also having
weaknesses. So like we see any person in this material world who has a post, who has a position, invariably becomes attached to that post and that position. தேவர்கள் மிக உயர்ந்த நபர்கள் உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் புரிந்து கொண்டாலும் அவர்களுக்கும் பலவீனம் உண்டு. நாம் பௌதிக உலகத்தில் பார்க்கலாம், ஒரு மிகப்பெரிய பதவியில் இருக்கும் நபர் சிறிது காலத்திற்கு பிறகு அந்த பதவியின் மேல் மிகுந்த பற்று கொள்கிறார். இதன் காரணமாக கர்வம் அகங்காரம் கொள்கிறார். So Indra became very insecure. This sage is performing so much of great meditation, he'll become very powerful, he'll come and take over my position. So there are different kinds of weapons, and he had the weapon of the apsaras, who can lure the yogis. இந்திரன் விஸ்வாமித்திர முனிவர் செய்யும் தவம் காரணமாக தன்னுடைய பதவிக்கு ஆபத்து வந்துவிடுமோ என்று அச்சம் கொண்டார். ஒவ்வொரு இடமும் ஒவ்வொரு விதமான ஆயுதங்கள் இருக்கிறது. இந்திரனிடம் அப்சரசுகள் என்ற ஆயுதம் இருந்தது. இதன் மூலமாக விஸ்வாமித்திர முனிவரின் தவத்தை கலைக்க இந்திரன் முயற்சித்தார். Now the beauty of a woman on earthly plane is insignificant compared to the beauty of the heavenly damsels apsaras. சொர்க்கலோக அப்சரசுகளின் அழகோடு ஒப்பிடுகையில் இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் பெண்ணின் அழகானது கிட்டத்தட்ட மிக மிக அற்பமானது, துச்சமானது. And especially if those beautiful apsaras, if they want to seduce anyone, how can anyone help that fellow? They're so beautiful and they want to seduce, then who can help them? Who can help the people? அத்தகைய பிரமிக்க வைக்கக்கூடிய அழகு வாய்ந்த அப்சரசுகள் யாரேனும் ஒரு நபர் ஆண்மகனை மயக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார்கள் என்றால் அந்த ஆண்மகனை யாரால் காப்பாற்ற முடியும்? So here was Vishwamitra Muni with half opened eyes and he was meditating, and Menaka came and there was a lake and she started bathing in the lake, and her cloth and body got wet and the cloth got stuck to her body, and this Vishwamitra, and then there was this tinkling of her ankle bells, and that provoked Vishwamitra Muni to completely open his eyes and see her. இந்த மேனகை ஒரு குளத்தில் பாதி நிர்வாணமாக குளித்துக் கொண்டிருந்தார். அப்பொழுது விஸ்வாமித்திர முனிவர் பாதி கண்கள் மூடியவாறு தவம் புரிந்து கொண்டிருந்தார். இந்த மேனகை குளிக்கும் பொழுது தன்னுடைய கொலுசொலியானது விஸ்வாமித்திர முனிவருக்கு கேட்டது. இதன் காரணமாக விஸ்வாமித்திர முனிவர் கவனம் சிதறி மேனகையை பார்க்க நேர்ந்தது. And what do you expect? He's seeing, and that divinely beautiful form, he's not able to control. The mode of passion overcame in, and he said, "Oh, beautiful lady, you are welcome to my hermitage. Please stay in my hermitage." இந்த அழகிய அப்சரசின் வடிவத்தை பார்த்த உடனேயே விஸ்வாமித்திர முனிவர் தன்னுடைய நிலை இழந்தார். உடனடியாக அவர் இவரை பார்த்து கூறினார், அழகிய பெண்ணே, என்னுடைய குடிலுக்கு உன்னை வரவேற்கிறேன், தயவு செய்து என்னுடைய குடிலுக்கு வா என்று அழைத்தார். And Vishwamitra Muni is not completely bewildered. He tells her that because you are not from this planet, you are from heavens, so mundane morality does not apply to you. So you please come and stay with me. விஸ்வாமித்திர முனிவர் முழுமையாக தன்னுடைய நிலை இழக்கவில்லை. அவர் மேனகையை பார்த்து கூறினார், நீ சொர்க்கலோக வாசி என்ற காரணத்தினால் இந்த பௌதிக உலக சட்டத்திட்டங்கள் உனக்கு நீ கடைபிடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. எனவே தயவு செய்து என்னுடைய குடிலுக்கு வா என்று கூறினார். And then both of them started enjoying, and they were living in a very, very beautiful place. There was so much of greenery everywhere, and they enjoyed for 1 day, 1 week, 1 month, 1 year, 100 years. And then Vishwamitra Muni realized, so much time. He thought only 1 day has elapsed, and so much time of his life was wasted. அதன் பிறகு மேனகையும் விஸ்வாமித்திரரும் சேர்ந்து வாழ்ந்தார்கள். ஒரு நாள் கழிந்தது, ஒரு மாதம் கழிந்தது, கிட்டத்தட்ட 100 ஆண்டுகளுக்கு மேல் கழிந்து விட்டது.
இவ்விதமாக நாட்கள் உருண்டோடியது. திடீரென்று விஸ்வாமித்திர முனிவர் உணர்ந்தார், அதிகமான நாட்களை தான் வீணடித்து விட்டேன் மேனகையின் சங்கத்தோடு என்று உணர்ந்தார். So Menka realized now he will curse me, because he understood that this is all done by the devatas. So now he will curse me. But Vishwamitra Muni he realized it is my fault that I overcame by lust, and so therefore this happened. So he spoke some gentle words, let Menka leave, and then he continued he left actually that place. He left his place and went to another river called Kaushiki. Kaushiki river is actually his sister only. So he went on the banks of Kaushiki river, performed his penance, deciding that from now on I will follow celibacy. I'll follow the rules of brahmacharya. அப்பொழுது திடீரென்று விஸ்வாமித்திர முனிவர் தன்னுடைய சுய நினைவுக்கு வந்தார். தன்னுடைய நிலையை உணர்ந்தார், தான் வீழ்ந்து விட்டேன் என்று உணர்ந்தார். அவர் உணர்ந்த உடனே மேனகை எங்கே தனக்கு சாபம் விட்டு விடுவாரோ என்று அச்சம் கொண்டார். ஆனால் விஸ்வாமித்திர முனிவர் சாபம் வழங்கவில்லை. அதில் தன்னுடைய தவறும் இருக்கிறது, எனவே தான் முதலில் திருத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று அந்த இடத்தை விட்டு வெளியேறி கௌஷிகி நதியை அடைந்து அங்கே அந்த கரையில் அமர்ந்து தவம் புரிய தொடங்கினார். And then again he performed the strong penance, and he was performing this Ashtanga yoga, and for 1,000 years he was performing, and fire started coming from his body, and again Indra became so disturbed. அதன் பிறகு தன்னுடைய தங்கையான கௌஷிகி நதியின் கரையில் அமர்ந்து கொண்டு அவர் 1000 ஆண்டு காலங்கள் கடும் தவம் புரிந்தார். இதன் காரணமாக அவர் உடலிலிருந்து நெருப்பு ஜுவாலையானது தீப்பிழம்பாக வெளிப்பட்டது. இதன் காரணமாக இந்திரன் மீண்டும் தொந்தரவடைந்தார். And Indra again sent another Apsara, Rambha this time. So Rambha came. I don't know, I mean, these Apsaras are also very brave. They are not afraid that what will happen. Already, one thing has such an incident had happened. So Rambha came and she started dancing in front of Vishwamitra Muni. And his eyes were half open. He saw this, but this time, rather than his lust awakening, what awoke in him was anger. இவருடைய தவத்தால் மீண்டும் இந்திரன் தொந்தரவடைந்தார், மனம் கவலை கொண்டார். எனவே இந்த முறை ரம்பையை அனுப்பி விஸ்வாமித்திர முனிவரின் தவத்தை கெடுக்குமாறு கட்டளையிட்டார். ரம்பையும் அதே போல விஸ்வாமித்திர முனிவர் முன்னிலையில் நடனமாடத் தொடங்கினார். அப்பொழுது பாதி கண்கள் மூடியிருந்த நிலையில் இருந்த விஸ்வாமித்திர முனிவர் தன்னுடைய முழு கண்களையும் திறந்து ரம்பையை பார்த்தார். ஆனால் இந்த முறை அந்த காம இச்சை தன் மனதில் ஏற்படுவதற்கு பதிலாக கோபமானது அவருடைய மனதில் தோன்றியது. And what did he do? He cursed Rambha. You become a stone for 1,000 years here, and then you can go back to heaven. அந்த கோபத்தின் காரணமாக ரம்பைக்கு விஸ்வாமித்திர முனிவர் சாபம் அளித்தார். 1000 ஆண்டு காலம் நீ இந்த உலகத்தில் கல்லாக இருக்க வேண்டும், அதன் பிறகுதான் நீ சொர்க்கலோகத்தை அடைய முடியும் என்று சாபம் அளித்தார். And then what was the realization of Vishwamitra Muni? அதன் பிறகு விஸ்வாமித்திர முனிவர் கொண்ட உணர்தல் என்ன? Last time I became lusty, now I became angry. Again my pious these credits have gone away. So again he decided, okay, no lust, no anger. I have to just sit and practice this yoga. இந்த சாபம் அளித்த பிறகு விஸ்வாமித்திர முனிவர் உணர்ந்தார், முதல் முறை காமத்தின் காரணமாக தன்னுடைய தவ வலிமையை இழந்தார். இந்த முறை கோபத்தின் காரணமாக தன்னுடைய தவ வலிமையை முழுமையாக இழந்து விட்டார். எனவே மீண்டும் அவர் தொடக்கத்திலிருந்து தவம் புரிய ஆரம்பித்தார். And all this he was doing not to go to the spiritual world, to become Brahma Rishi. இந்த செயல்கள் அனைத்தையும் ஆன்மீக உலகத்தை அடைய வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு அவர் செய்யவில்லை, மாறாக பிரம்ம ரிஷி என்ற நிலையை அடைய வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு செய்தார். Again after a long time, by his penance, the whole universe started shaking and everything, and all the devas that went to, because now Indra had no option. So maybe nobody agreed to come again. So they all went to Brahmaji and prayed to Brahmaji, please help. So then Brahma appeared in front of Vishwamitra and he said, your penance is now successful, you are now a Brahma Rishi, certified. And Vashishta also came, that you have done amazing yoga and you're now my friend. So they're all peace everywhere.
மீண்டும் விஸ்வாமித்திரர் கடும் தவம் புரிந்தார். இதன் காரணமாக நெருப்பு ஜுவாலையானது இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் பரவியது. இந்திரன் வேறு அனுப்புவதற்கு வேறு யாரும் இல்லாத காரணத்தினால் உடனடியாக சென்று பிரம்மதேவரிடம் தஞ்சம் அடைந்தார். உடனே பிரம்மதேவர் முன்னால் வந்தார். வசிஷ்டரும் விஸ்வாமித்திர முனிவர், பிரம்மதேவர் வசிஷ்டர் இருவரும் விஸ்வாமித்திர முனிவர் முன்னில் வந்து, நீ இப்பொழுது உன்னுடைய இலக்கை அடைந்து விட்டார் என்று கூறினார்கள். அதோடு நீ இப்பொழுது பிரம்மரிஷி நிலையை அடைந்து விட்டார் என்று விஸ்வாமித்திர முனிவரிடம் இவர்கள் இருவரும் கூறினார்கள். So although at the end Vishwamitra Muni achieved his goal, but after so much of trouble and obstacles and problems one after the other, and therefore Prabhupada writes that the senses, these senses that we have got, especially knowledge gathering senses, are like venomous serpents. Not just serpent, they're poisonous serpent. Like sometimes you see a black cobra, what happens? You're like, like that. That's how our senses are. இறுதியாக விஸ்வாமித்திர முனிவர் தன்னுடைய இலக்கை அடைந்தாலும் தன்னுடைய புலன்களை கட்டுப்படுத்த முடியாத காரணத்தினால் அவர் அந்த இலக்கை அடைய கடும் காலதாமதம் அடைந்தார். அதில் பல இன்னல்களை சந்தித்தார். எனவே தான் பிரபுபாதர் நம்முடைய புலன்கள் பாம்புகள் போன்றது, கொடிய விஷம் நிறைந்த பாம்புகள் போன்றது என்று குறிப்பிடுகிறார். Why are they called venomous serpent? What happens when you go close to a very poisonous snake? It may bite you, correct? It may bite. And after that what happens? Not always. ஏன் அவர் புலன்களை விஷம் நிறைந்த பாம்பு என்று கூறுகிறார்? விஷம் நிறைந்த பாம்பிடம் நாம் சென்றோம் என்றால் அது கடித்துவிடும். அது கடித்த பிறகு என்ன நடக்கும்? So there are different kinds of venoms, and it produces different kinds of reactions to the body, and sometimes it will create very very painful situation. பல வகையான விஷங்கள் இருக்கிறது. ஒவ்வொரு வகையான விஷமும் ஒவ்வொரு வகையாக நம்முடைய உடலில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். ஒரு சில சமயம் அது மிக கடுமையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும், கடுமையான வலி போன்றவற்றை கொடுக்கும். And kill also, which means we have to change our body. So same thing the senses do. If we give in to sense gratification, then what will happen? It immediately starts our situation for pain. Birth, death, old age, disease. Pain and pain. That's why senses are like venomous serpents. இறுதியாக அந்த விஷமானது ஒரு நபரை கொன்றுவிடும். அதே போலத்தான் புலன்களும் செயல்படுகிறது. புலன்களுக்கு நாம் இடம் தந்தோம் என்றால் அது ஆரம்பத்தில் சுகம் தருவது போல் இருக்கும், ஆனால் இறுதியாக வலி 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 என்று அதிகபட்ச வலியை நமக்கு தந்துவிடும். But for devotees situation is different. Why? Because devotees, they engage their senses in Lord's service. So first, most important, we engage our tongue, right? We engage our tongue. பக்தர்களின் நிலை வேறு. பக்தர்கள் புலன்களை பகவான் சேவையில் ஈடுபடுத்துகிறார்கள். பிரதானமாக தங்கள் நாக்கை பகவான் சேவையில் ஈடுபடுத்துகிறார்கள். See, in today's world, not to be intoxicated, not to eat meat, not to gamble, and not to engage in illicit sex is very very difficult. Very difficult. இன்றைய காலகட்டத்தில் அந்த 4 கட்டுப்பாட்டு விதிகளை கடைபிடிப்பது, தகாத உடலுறவு கொள்ளாமல் இருப்பது, போதைப் பொருட்களை உட்கொள்ளாமல் இருப்பது, மதுபானம் அருந்தாமல் இருப்பது, மாமிசம் உட்கொள்ளாமல் இருப்பது, இந்த 4 கட்டுப்பாட்டு விதிகளை கடைபிடிப்பது மிக 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 கடினம். So those devotees who have come from families who have, who've been eating meat. So imagine when the child is born in the family, right from the very annaprashan, sometimes I don't know, they may be giving annaprashan only, but not in Western world. Western world, they will start eating meat from early age. All the supplements also will have non-vegetarian ingredients. சிந்தித்து பாருங்கள், சிறு குழந்தைகள் அந்த அசைவம் சாப்பிடும் குடும்பத்திலிருந்து வரும் குழந்தைகள் சிறு வயதிலிருந்தே அந்த அசைவத்திற்கு பழக்கப்பட்டு இருப்பார்கள். சில சமயம் அந்த உடலை பாதுகாக்க அவர்கள் சில ஊட்டச்சத்து தரும் பொருட்கள் எடுப்பார்கள். அந்த ஊட்டச்சத்து தரும் பொருட்களிலும் அசைவமானது கலந்திருக்கும். இவர்கள் இந்த விதியை கடைபிடிப்பது மிக மிக கடினமாக இருக்கும். So eating meat for such people in such families becomes second nature, because right from the beginning they have seen everybody eating, everybody enjoying it,
And similarly, there are families in which the father and sometimes father and mother both are engaged in intoxication. So for such a person it becomes very difficult. And even if they are not exposed to that in their family, definitely they get engaged when they go to school, college. Correct, no? Reality of life. அது போன்ற குடும்பத்திலிருந்து வரும் நபர்களுக்கு இந்த புலன்களை கட்டுப்படுத்துவது, போதைப் பொருட்களை உட்கொள்ளாமல் இருப்பது என்பது மிக மிக கடினம். தங்கள் குடும்பத்தில் இருப்பவர்கள் அசைவம் சாப்பிடுவதை சிறுவயதிலிருந்தே பார்க்கும் காரணத்தினால் இது போன்ற நபர்கள் வளரும் பொழுதே அசைவ பிரியர்களாக இருப்பார்கள். அல்லது குடும்பத்தில் கூட சில சமயம் போதைப் பொருட்கள் உட்கொள்ளும் பழக்கம் இருக்கும். அதை பார்த்து அந்த குழந்தைகளும் இதை கற்றுக்கொள்ளும். இது போன்ற நபர்கள் பள்ளிக்கு சென்றால் அங்கே தகாத சகவாசம் கொண்டு அதிலும் இந்த பழக்கத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ள வாய்ப்புள்ளது. எனவே இது போன்ற நபர்கள் இந்த 4 கட்டுப்பாட்டு விதிகளை கடைபிடிப்பது என்பது அவர்களுக்கு அசாத்தியமான செயலாகும். So we would have noticed in our own lives, and we would have noticed sometimes when we start inspiring others to take up Krishna consciousness, so we would notice that those people will come around and say, Prabhuji, I left meat eating. Just by chanting few rounds every day, I left meat eating. Sometimes they will come and say, Prabhuji, I am finding difficult to leave tea and coffee, but I have left that also. So they will gradually on their own. Nobody can police anyone, correct? At that level. So on their own they begin to give up these bad habits. பொதுவாக இது போன்ற நபர்களை கண்காணிப்பது என்பது மிக மிக கடினம். ஆனால் அது போன்ற நபர்கள் படிப்படியாக நாமஜபத்தில் ஈடுபடும் பொழுது அந்த தீய பழக்கங்களை படிப்படியாக கைவிட்டு விடுவார்கள். நாம் பார்க்கலாம், இது போன்ற நபர்கள் தொடக்கத்தில் நாமஜபத்திற்கு அறிமுகம் செய்யப்பட்ட உடனேயே சிறிது காலத்திலேயே பிரபுஜி, நான் என்னுடைய மாமிசம் சாப்பிடும் பழக்கத்தை முழுமையாக நிறுத்திவிட்டேன் என்று கூறுவார்கள். எனவே இந்த நாமஜபத்தின் சக்தி மூலமாக இது போன்ற நபர்கள் கூட தன்னுடைய இந்த பழக்கத்தை எளிதில் கைவிட முடிகிறது. And that is what Prabhupada is mentioning here, that how potent pure devotional service is. So if right from the beginning stages, if one accepts the Supreme Lord, one accepts the holy names, and without any offensive mentality, one begins to practice devotional service, chant the holy names with an intent to please Hari Guru Vaishnava, very quickly he will make advancement. கிருஷ்ண பக்தி எவ்வளவு சக்தி வாய்ந்தது, புனித நாமம் எவ்வளவு சக்தி வாய்ந்தது என்று பிரபுபாதர் இதன் மூலமாக குறிப்பிடுகிறார். இந்த சிறு வயதிலிருந்தே ஒருவர் கிருஷ்ண பக்தி மற்றும் நாமஜபத்தில் ஈடுபட்டார் என்றால் அவர் இந்த வழிமுறையில் கடைபிடிக்க தொடங்கிய உடனேயே அதன் சக்தி காரணமாக இந்த தேவையில்லாத பழக்கத்தை அவர் எளிதில் கைவிட முடிகிறது. கிருஷ்ணரை நோக்கி தன்னுடைய பயணத்தில் விரைவாக செல்ல முடிகிறது. So Prabhupada gives another example. He gives example of Vishwamitra Muni, and then he gives example of Srila Haridas Thakur, whom we remember every day. Correct? We remember him? When we hear the Prem Dhwani, Namacharya Srila Haridas Thakur ki? Correct, no? So we remember him every day. இங்கே பிரபுபாதர் விஸ்வாமித்திர முனிவரின் உதாரணத்தை கொடுக்கிறார். அதோடு இன்னொரு நபரான ஹரிதாஸ் தாக்கூர் என்ற பக்தரின் உதாரணத்தை கொடுக்கிறார். இந்த ஹரிதாஸ் தாக்கூரை நாம் தினசரி பிரேமதாவணி உச்சரிக்கும் பொழுது நினைவுபடுத்திக் கொள்கிறோம். So we hear from Chaitanya Charitamrita how Haridas Thakur was in Benapol, and there was one Ramchandra Khan who was very envious of Haridas Thakur, and he said, because he had no regard for the Lord or for his devotees or for the process of devotional service, so he thought that I will arrange a situation in which this person will fall down, and then I will defame him and everyone and the devotees and the Lord. ஹரிதாஸ் தாக்கூர் பேனாப்பூரில் இருந்த பொழுது அவரின் மேல் ராமச்சந்திர கான் என்ற ஒரு நபரானவர் பொறாமை கொண்டிருந்தார். எனவே அவர் திட்டமிட்டார், இந்த ஹரிதாஸ் தாக்கூரின் புகழை கெடுக்குமாறு, நற்பெயரை கெடுக்குமாறு ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுத்துவேன். அதன் மூலமாக இவருடைய நற்பெயரானது கெட்டுப்போகும். இதன் மூலம் நான் மகிழ்ச்சி அடைவேன் என்று அவர் ஒரு திட்டம் தீட்டினார். But he could not estimate the power and potency of a great Vaishnava like Haridas Thakur. So that society girl came and became and joined Hare Krishna society. ஆனால் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் போன்ற மிக சிறந்த பக்தர்களின் உண்மையான நிலையை பற்றி இவர் புரிந்து கொள்ளவில்லை. இதன் காரணமாக அந்த விலைமாது ஹரிதாஸ் தாக்கூரை மயக்க வந்தாலும் ஹரிதாஸ் தாக்கூரோடு இணைந்து இறுதியில் பக்தியில் ஈடுபட ஆரம்பித்து விட்டார்.
And then later Haridas Thakur moved from Benapole. He went to Chandrapur, and there one Brahmana, Gopal Chakravarti, he insulted him, offended him actually, and in the process he got leprosy, his nose fell off, and then Haridas Thakur was very sad, that such thing has happened to Gopal. So he left from there also and he came to Shantipur. ஹரிதாஸ் தாக்கூர் வேணாப்பூர்லிருந்து சாந்திரப்பூர் சென்றார். அங்கே கோபால் என்ற பிராமணர் ஹரிதாஸ் தாக்கூரை அவமரியாதை செய்தார். இதன் காரணமாக அவருக்கு தொழுநோய் வந்து தன்னுடைய மூக்கை இழந்து விட்டார். அதன் பிறகு ஹரிதாஸ் தாக்கூர் இவருடைய நிலையை பார்த்து பரிதாபம் கொண்டு அந்த இடத்தை விட்டு வெளியேறி சாந்திப்பூரை அடைந்தார். And there he was very ecstatic because he had the association of Advaita Acharya. So Advaita Acharya would every day call him for prasad, and he made one cave for him, a place like a cave for Haridas Thakur on the banks of Ganga, where Haridas Thakur would chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. அங்கே ஹரிதாஸ் தாக்கூர் அத்வைத ஆச்சாரியர் சங்கத்தில் மிகுந்த பரவச நிலையில் இருந்தார். ஹரிதாஸ் தாக்கூர் நாமஜபம் செய்வதற்காக கங்கை நதிக்கரையில் ஒரு குகையை அத்வைத ஆச்சாரியர் வழங்கினார். அங்கே ஹரிதாஸ் தாக்கூர் ஆனந்தமாக தனிமையில் ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்ற நாமஜபத்தில் மிகவும் ஆனந்தத்தோடு தொடர்ந்து ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தார். So devotees never think that I'm a great devotee. See, just now I converted one society girl into a Hare Krishna devotee. They're never proud. They're very, very humble. பக்தர்கள் பொதுவாக கர்வம் கொள்வதில்லை. உதாரணத்திற்கு இங்கே ஹரிதாஸ் தாக்கூர் நான் எவ்வளவு பெரிய பக்தன், ஒரு விலை மாதுவை பக்தராக மாற்றிவிட்டேன் என்ற எந்த ஒரு நிலையிலும் கர்வம் கொள்ளவில்லை. அவர் எப்பொழுதுமே பணிவாக இருந்தார். இதுதான் பக்தர்களின் நடத்தையாகும். So when Advaita Acharya would invite Haridas Thakur for prasad, he felt very embarrassed. You are a great Vaishnava, Brahmana. You should invite many Brahmanas. You inviting me? I am an outcast. ஹரிதாஸ் தாக்கூரை அத்வைத ஆச்சாரியார் விருந்துக்கு அழைத்த பொழுது ஹரிதாஸ் தாக்கூர் மிகவும் பணிவாக கூறினார், நீங்கள் ஒரு மிக சிறந்த பிராமணர், மிகப்பெரிய வைஷ்ணவர். நீங்கள் மற்ற பிராமணர்களையும் வைஷ்ணவர்களைத்தான் விருதுக்கு அழைக்க வேண்டும். நான் 4 வருடத்திற்கு அப்பாற்பட்ட தாழ்மையான நிலையில் இருக்கும் நபராவேன். நான் எப்படி உங்களோடு சரிசமமாக விருந்தை உண்ண முடியும் என்று தன்னுடைய பணிவை அற்புதமாக வெளிப்படுத்தினார். How all these people will criticize. So please don't invite me. இவ்விதமாக நான் உங்களுக்கு சமமாக அமர்ந்து விருந்தை உட்கொண்டால் மக்கள் குறை கூறுவார்கள். எனவே தயவு செய்து என்னை விருந்திற்கு அழைக்காதீர்கள் என்று அவர் மன்றாடி கேட்டுக்கொண்டார். So we understand the mindset that the more exalted a devotee is, he is naturally more humble. எனவே நாம் இங்கே புரிந்து கொள்ள வேண்டியது, ஒரு பக்தர் எந்த அளவிற்கு பக்தியில் அதிகமாக முன்னேறி இருக்கிறாரோ அந்த அளவிற்கு அதிகமாக அவர் இயல்பாகவே பணிவு மனப்பான்மையை கொண்டிருப்பார். So Advaita Acharya said, yes, I will strictly follow all the rules of the scriptures, principle of the scriptures strictly, and therefore you should come and eat. அத்வைத ஆச்சாரியர் கூறினார், நான் சாஸ்திர விதிகளை கடுமையாக கடைபிடிப்பேன், எனவே அதன் காரணமாக நீ கண்டிப்பாக வந்து விருந்தை உட்கொள்ள வேண்டும் என்று ஹரிதாஸ் தாக்கூரை அழைத்தார். Because you are equivalent to 1 million Brahmanas. நீ ஒருவனே 1 மில்லியன் பிராமணர்களுக்கு சமமானவர் என்று ஹரிதாஸ் தாக்கூரை நோக்கி அத்வைத ஆச்சாரியர் கூறினார். So we know that Advaita Acharya was very, very compassionate. He was constantly thinking of us. நமக்கு தெரியும் அத்வைத ஆச்சாரியார் மிக மிக கருணை வாய்ந்தவர். எப்பொழுதும் அவர் நம்மை பற்றித்தான் சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தார். So Advaita Acharya was always thinking how to deliver the fallen souls of this material world. So he was worshipping the Lord with Ganga Jal and Tulasi, requesting the Lord that, Lord, you please descend and deliver everyone. இந்த பௌதிக உலகத்தில் துன்பப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் ஆத்மாக்களை எப்படி விடுவிப்பது என்றுதான் அத்வைத ஆச்சாரியார் பெரும் கவலை கொண்டு இருந்தார். இதன் காரணமாக கங்கை நீர் மற்றும் துளசியை வைத்து பகவானுக்கு
அர்ப்பணமாக செலுத்தி அவர் பகவானை நோக்கி பிரார்த்தனை செய்தார். பகவானே, தயவு செய்து இங்கே வந்து இந்த கலியுக மக்களை விடுவியுங்கள் என்று பகவானிடம் மன்றாடி கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் அத்வைதாச்சாரியார். And in this prayer, Haridas Thakur also joined. And what did he do? He chanted the holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. அத்வைத ஆச்சாரியரின் இந்த பிரார்த்தனையில் ஹரிதாஸ் தாக்கூரும் இணைந்து கொண்டார். இணைந்து அவர் என்ன செய்தார்? ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்ற நாம ஜபத்தில் ஈடுபட்டார். So one night, moon was there, moonlight was everywhere, the waves of Ganga was sparkling, and there was a very neat, the whole kutir, the cave was very neat and clean. There were Tulsi Maharani on a very nice altar, and then a lady came. ஒரு நாள் நிலவொளி வீசிக்கொண்டிருந்தது. கங்கை நீர் அதில் பிரகாசமாக தெரிந்தது. அவர் இருந்த குகை முழுவதும் துளசி நிரம்பியிருந்தது. அந்த சமயத்தில் ஒரு பெண்மணி அந்த குகையை நோக்கி வந்தார். ஹரிதாஸ் தாக்கூர் இருக்கும் குகையை நோக்கி வந்தார். And this lady was exceptionally beautiful. அங்கு வந்த பெண்மணி பேரழகு வாய்ந்தவராக இருந்தார். Just by her presence, there was so much effulgence from her body that everything in that cave, kutir, developed yellow, warm white hue. இந்த பெண்மணியின் உடலிலிருந்து வெளிப்பட்ட தேஜஸானது மிகவும் பிரகாசமாக இருந்தது. எனவே அந்த குகையில் இருந்த அனைத்து பொருட்களும் இந்த பிரகாசத்தின் காரணமாக மஞ்சள் நிறத்தை கொண்டு மின்னியது. Other day you were explaining that how during the deity installation by Narottam Das Thakur, everybody could smell the fragrance of the Lord. Here, when this lady arrived, from her body also fragrance was coming and was spreading everywhere. அன்றைய வகுப்பில் நீங்கள் கூறினீர்கள், நரோத்தமதாஸ் தாக்கூர் அவர்கள் பகவானின் விக்கிரகத்தை ஸ்தாபனம் செய்த பொழுது அதிலிருந்து வந்த வாசனையை அனைவராலும் நுகர முடிந்தது என்று. இங்கே இந்த பெண்மணி அந்த குகைக்குள் நுழைந்ததும் அவருடைய உடலிலிருந்தும் நறுமணம் வீசியது. அதையும் மற்றவர்களால் உணர முடிந்தது. So she came to the doorstep of Haridas Thakur and prayed to him that you are so nice and beautiful, and you are the savior of the fallen, and I am fallen, and you please satisfy my desire. I desire union with you. அந்த பெண்மணி ஹரிதாஸ் தாக்கூர் இருக்கும் குகையின் வாசலுக்கு வந்து ஹரிதாஸ் தாக்கூரை நோக்கி கூறினார், நீங்கள் மிக மிக கருணை வாய்ந்தவர்கள். வீழ்ந்த ஆத்மாக்களை நீங்கள் கரை தேற்றுவதில் உங்களுடைய கருணையை வெளிப்படுத்துகிறீர்கள். நான் ஒரு பெண்மணி உங்களோடு இணைய வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன். தயவு செய்து என்னுடைய ஆசையை நிறைவேற்றுங்கள் என்று ஹரிதாஸ் தாக்கூரிடம் அந்த பெண்மணி மன்றாடி கேட்டுக்கொண்டார். And what came to Haridas Thakur's mind? My vow of chanting the Hare Krishna Mahamantra. So he said, I am chanting, I have not yet completed my rounds. So let me complete your rounds. Actually, before completing my rounds, I don't do anything. After that, I will satisfy whatever desire you have. இந்த பெண்மணி விதமாக கூறிய உடனேயே ஹரிதாஸ் தாக்கூர் மனதில் என்ன தோன்றியது? அவர் ஏற்றிருந்த உறுதிமொழி, இத்தனை சுற்றுக்கள் சுற்றுவேன், நாமஜபம் செய்வேன் என்று அவர் ஏற்றிருந்த உறுதிமொழி. எனவே அவர் இந்த பெண்மணியிடம் கூறினார், நான் ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கை சுற்றுக்கள் ஹரே கிருஷ்ண மந்திர ஜபத்தில் ஈடுபட வேண்டும் என்று உறுதிமொழி ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன். எனவே நான் முதலில் அதை முடித்து விடுகிறேன், அதன் பிறகு உன்னுடைய ஆசையை நான் நிறைவேற்றுகிறேன் என்று ஹரிதாஸ் தாக்கூர் அந்த பெண்மணியிடம் கூறினார். So Haridas Thakur instructed her, you sit here and you hear the holy names. And he chanted and chanted and chanted, and whole night passed. Morning came, and then that lady had to leave. ஹரிதாஸ் தாக்கூர் அந்த பெண்மணிக்கு உபதேசம் அளித்தார், இங்கே அமர்ந்திரு, நான் நாமஜபம் செய்வேன், வேண்டுமென்றால் அதை கேட்டுக்கொண்டிரு என்று. அவர் நாமஜபத்தை செய்ய ஆரம்பித்தார். காலம் சென்றது, கடைசியில் இரவு பொழுதே முடிந்து விட்டது, காலை விடிந்து விட்டது. அந்த பெண்மணி அந்த இடத்தை விட்டு செல்ல தொடங்கினார். Actually, it is not just that a very, very exceptionally beautiful lady came. It is described that how she was making many different postures, and it is described that no one by seeing those postures could have restrained himself, not even Brahma.
ஒரு மிக மிக அழகிய பெண்மணி ஹரிதாஸ் தாக்கூரை அணுகினார் என்று மட்டும் வர்ணிக்கப்படவில்லை. அந்த பெண்மணி சில பாவனைகளை செய்தார், சில விதங்களில் தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொண்டார். அவ்விதங்களில் அந்த பெண்மணி தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்ளும் பொழுது யாராலும் புலன்களை கட்டுப்படுத்த முடியாது. பிரம்மதேவரால் கூட இப்படிப்பட்ட பெண்ணின் முன்னால் புலன்களை கட்டுப்படுத்த முடியாது என்று வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கிறது. So next day again she came, next night again she came, and she was doing her part, nicely dressed and whatever postures, and Haridas Thakur was sitting and chanting. அடுத்த நாள் இரவும் அந்த பெண்மணி வந்தார். அவர் தன்னுடைய பங்கிற்கு அழகாக அலங்காரம் செய்து கொண்டு ஆடை அணிந்து கொண்டு ஹரிதாஸ் தாக்கூரை மயக்கும் நோக்கத்தோடு பல செயல்கள் செய்தார். ஆனால் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் இதை எதையுமே பொருட்படுத்தாமல் தொடர்ந்து நாமஜபத்தில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தார். So at the end of the third night, Maya Devi said, that lady said that I am Maya. மூன்றாவது நாள் இரவு பொழுது அந்த பெண்மணியானவர் ஹரிதாஸ் தாக்கூரிடம் நான் தான் மாயாதேவி என்று கூறிவிட்டார். And she said that I have bewildered everyone including Brahma, but I could not bewilder you. அப்பொழுது அந்த பெண்மணி கூறினார், நான் பிரம்மதேவர் உட்பட பலரை மயக்கி இருக்கிறேன், குழப்பமடைய செய்திருக்கிறேன், ஆனால் உங்களிடம் என்னால் எதுவும் செய்ய முடியவில்லை என்று கூறினார். And she said that actually Lord Shiva had given me the name of Ram, and I have been chanting Lord Ram, but after listening to you chanting Hare Krishna, now I want to chant Krishna's name. அந்த பெண்மணி கூறினார், சிவபெருமான் எனக்கு ராமரின் நாமத்தை வழங்கி இருக்கிறார், எனவே நான் ராமநாமத்தை ஜபித்துக் கொண்டிருப்பேன் எப்பொழுதும். இப்பொழுது உங்களை பார்த்தவுடன் நான் கிருஷ்ணரின் நாமத்தை ஜபிக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன் என்று கூறினார். So she pleaded to Haridas Thakur that please initiate me into chanting of Hare Krishna Mahamantra. இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர தீட்சையை எனக்கு தயவு செய்து தாருங்கள் என்று ஹரிதாஸ் தாக்கூரிடம் அந்த பெண்மணி மன்றாடி கேட்டுக்கொண்டார். So from that day Maya Devi is also chanting Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. அன்றைய தினத்திலிருந்து மாயாதேவி கூட தொடர்ந்து ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்ற நாம ஜபத்தில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். So we can understand that all the processes are there. Sakam karma yoga, nishkam karma yoga, then jnana yoga, dhyana yoga, ashtanga yoga, they are all on one side, and bhakti yoga or tuya bhakti, shuddha bhakti, pure devotional service is on the other side. நாம் புரிந்து கொள்ளலாம், சகாம கர்மயோகம், நிஷ்காம கர்மயோகம், ஞான யோகம், தியான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம் இவை அனைத்தும் ஒரு புறம் இருக்கிறது, தூய பக்தி சேவை இன்னொரு புறம் இருக்கிறது. இதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். And Narad Muni is instructing all this to Vyasadev so that he can expand upon this in the pages of Srimad Bhagavatam. நாரத முனிவர் இந்த அனைத்தையும் வியாசதேவரிடம் விளக்கிக் கொண்டிருந்தார். இதன் காரணமாக இதை விரிவாக பாகவதத்தின் பக்கங்களில் வியாசதேவர் எழுதுவார் என்ற காரணத்திற்காக. हरिदास ठाकुर की जय, नारद मुनि की जय, वेद व्यास की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, डिवोटीज की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. If there is any question, you can please, or comments, question, anything. Online questions? No, Prabhuji, I don't see any questions. Hare Krishna. Thanks for the wonderful class. Hare Krishna. Mike. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna.
your mic is not audible. You are not audible in Zoom. Question is not audible. Yeah, so his comment is that Maya Devi is herself chanting so the whole. So Maya Devi is chanting so nicely, but the jivas within Maya Devi are not chanting nicely. மாயாதேவி அற்புதமாக நாமஜபத்தில் தொடர்ந்து ஈடுபடுகிறார். ஆனால் அந்த மாயைக்குள் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்கள் பகவானின் நாமஜபத்தில் ஈடுபடாமல் உள்ளார்கள் என்று பக்தர் கூறுகிறார். So that responsibility is upon. That responsibility is upon whom? If jivas are not chanting. So Chaitanya Mahaprabhu very famously said that how many mangoes would I distribute? So he needs help of devotees to distribute this love of God, which is like a fruit, a mango which has no skin, no seed, only juicy pulp. எத்தனை பாம்பழங்களை நானே விநியோகம் செய்வேன் என்று சைத்தன்ய மகாபிரபு கூறுகிறார். எனவே பக்தர்கள் இதில் இணைந்து மற்றவர்களை பக்தர்களாக்கும் முயற்சியில் அனைவரும் ஈடுபட வேண்டும். இந்த ஹரிநாமம் என்பது மிக உயர்ந்த சுவை மிகுந்த ருசியான மாம்பழம் போன்றது என்று சைத்தன்ய மகாபிரபு கூறுகிறார். Hare Krishna Prabhuji, I have one question online. It's from His Grace Rangakrishna Prabhuji. After hearing Haridas Thakur pastime, what a potential process that we have been awarded by Acharya Parampara, that anyone who faithfully follows is sure to achieve the desired result. Sorry, it's the comment, Prabhuji, it's not a question. Haridas Thakur லீலையை கேட்ட பிறகு எத்தனை சக்தி வாய்ந்த வழிமுறையை நம்முடைய பரம்பரையில் இருக்கும் ஆச்சாரியர்கள் வழங்கியுள்ளார்கள். எனவே அதை நாம் விசுவாசமாக பின்பற்றினாலே போதும் சிறப்பான விளைவை அடைய முடியும் என்று நம்புகிறோம் என்று ரங்ககிருஷ்ண பிரபுஜி கூறுகிறார். And there is one more question, Prabhuji. It's from Her Grace Vijayalakshmi Mataji. Despite engaged in sense satisfaction and distracting the devotees, why they are called as demigods? That is, demigods are always distracting the devotees and always engaged in sense gratification. So what is the use of calling them as demigods? And also, when I'll translate, Prabhuji, once again. தேவர்கள் எப்பொழுதும் புலன்பத்தில் ஈடுபடுகிறார்கள், பக்தர்களுக்கு தொந்தரவாக செயல்படுகிறார்கள். அபிதமாக இருக்கையில் அவர்கள் ஏன் தேவர்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள்? So just now we saw that demigods, devatas have no potency to distract devotees. When Maya Devi herself could not distract devotees. இப்பொழுது நாம் பார்த்தோம், தேவர்களுக்கு பக்தர்களின் கவனத்தை சிதற செய்யும் அளவிற்கு சக்தி கிடையாது. மாயாதேவியாலேயே இதை செய்ய முடியவில்லை என்றால் தேவர்களை பற்றி குறை என்ன இருக்கிறது? And also, we understand that devatas are exalted personalities, but they are also not perfect. இன்னும் நாம் ஒன்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும், தேவர்கள் உயர்ந்த நபர்கள், ஆனால் மிகவும் பக்குவமடைந்த நபர்கள் இல்லை. If they were perfect, they wouldn't be here. அவர்கள் பக்குவ நிலை அடைந்த நபர்களாக இருந்தால் அவர்கள் இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்க மாட்டார்கள். But then there is one more question. They are exalted. They are vibhutis of the Lord. They have been greatly empowered by the Lord to conduct the affairs of the universe. So, irrespective of what they do, we should still be respectful. ஆனால் அவர்கள் உயர்ந்த நபர்கள், பகவானின் விபூதிகள், பிரபஞ்ச நிர்வாக பொறுப்பில் பகவானால் நியமிக்கப்பட்டவர்கள். எனவே அவர்கள் எப்படிப்பட்ட செயல்களில் ஈடுபட்டாலும் நாம் அவர்களுக்கு எப்பொழுதும் மரியாதை செலுத்த வேண்டும். And the next question is from Her Grace Vijayashri Mataji. When Vishwamitra Muni was meditating, is that meditation itself a devotional service or it is not a devotional service? Vishwamitra Munivar தியானம் செய்தாரே, அதுவே ஒரு பக்தி சேவை என்று கருதலாமா? So that is not explained. So if he was meditating on the Lord, then it is devotional service, because without, here Prabhupada also mentions that in the beginning of the second paragraph, Prabhupada mentions that without bhakti yoga, none of the other yoga processes can be successful. So if he was meditating on Paramatma or on the Supreme Lord,
then it is devotional service. And if it was like that, then Lord would have protected him. அது பக்தி சேவை என்று நாம் உறுதியாக கூற முடியாது. அவர் பகவான் மேலோ பரமாத்மா மேலோ தியானம் புரிந்தார் என்றால் அது பக்தி சேவை என்று கருதலாம். அவ்விதமாக அவர் தியானம் புரியும் விஷயமானது பகவானாகவோ பரமாத்மாவாகவோ இல்லாவிட்டால் அது பக்தி சேவையாக கருத முடியாது. ஒருவேளை அவர் பகவானின் மீதோ பரமாத்மா மீதோ தியானம் புரிந்தார் என்றால் கண்டிப்பாக அவருக்கு பகவான் தன்னுடைய ஆசிகளை வழங்கி இருப்பார். Thank you so much, Brother. No more questions. Hare Krishna, Thanks for the wonderful Hare class. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.